முதலாக திருமதி சாரதா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். கேம்பிரிட்ஜ் ஸ்கூல் சைதாப்பேட்டையின் தலைமை ஆசிரியர் திருமதி சாரதா அவர்கள் தன்னுடைய நாம அனுபவங்களை, பிரார்த்தனை அனுபவங்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். அதற்கு அடுத்ததாக திருமதி லலிதா கிருஷ்ணன் அவர்கள் கலா மந்திர் வெஸ்ட்மாம்பலம் அந்த பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை, அவர்களும் தன்னுடைய நாம அனுபவத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். முதலில் திருமதி சாரதா அவர்கள் கேம்பிரிட்ஜ் ஸ்கூல் சைதாப்பேட்டையின் தலைமை ஆசிரியை. குட் மார்னிங் டு எவரிபடி. நான் கேம்பிரிட்ஜ் ஸ்கூல் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்கேன். என்னோட பேர் சாரதா. நாங்கள் கடந்த 4 வருஷமாக எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் +2 10th 2 பேருமே கூப்பிட்டு வரோம். அவங்க அதாவது 2 பேருமே இரட்டையர்கள் மாதிரி ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. என்னதான் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்கிறத விட நீங்கள் சொல்கிறது உண்மையிலேயே அருமையாக இருக்குது. எப்போ 4 வருஷமாக இங்கே வரோமோ எங்கள் பள்ளி மாணவர்கள் இந்த நாம மந்திரத்தை ரெகுலராக நாங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். அதனால் அந்த கடவுள் பக்தின்றது வர்றதுனால பிள்ளைங்களுக்கு எது நல்லது கெட்டது பண்ணால் பாவங்கிறது உணர்றாங்க. இல்லைன்னா பாவன்றது உணரலைன்னா அவங்க கெட்ட வழியிலே தான் போயிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நல்லது சொல்கிறச்ச நம்ம கெட்டது பண்ணக்கூடாது, தப்பு பண்ணக்கூடாது, நெகட்டிவ் திங்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த வாத்துக்கிட்டேயே போய் பறவை எப்படி போச்சு அதை உணர்ந்து இப்போ உண்மையிலேயே ரொம்ப ஃபார்வர்டாக இருக்காங்க. நான் இன்னும் உங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை. உண்மையிலே இந்த மகாமந்திரம் எங்களுடைய பள்ளிக்கும் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் உண்மையிலே மிக மிக மகாமந்திரம். ஸோ காட் ரியலி நம்மளை பிளஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஆண்டவன் என்பது என்ன என்பதை மிக அழகாக சொன்னதற்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. மிக்க நன்றி திருமதி சாரதாஜி அவர்களே. அடுத்தது திருமதி லலிதா கிருஷ்ணன் அவர்கள் கலா மந்திர் வெஸ்ட் மாம்பலத்துடைய தலைமை ஆசிரியை. ஹரி ஓம். நான் கலா மந்திர் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்லேருந்து வரேன். இது ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து வி ஆர் கம்மிங். எந்த இயரும் நாங்கள் மிஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. எப்போ ஜனவரி வரும், எப்போ கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு நாங்கள் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அப்படியே ஈகராக இருப்பாங்க. ஏன்னா வரல அப்படின்னா எங்களுக்கு நாங்களே ஃபோன் பண்ணி கேட்டுருவோம், ஏன் இன்னும் வரல, டேட் வரல அப்படின்னு சொல்லி. அதனால எந்த இயரும் நாங்கள் மிஸ் பண்ணவே மாட்டோம். இன்னும் இவங்க 212 சொன்னாங்க. அதில் வந்து நம்ம 211 ஸ்கூல் லெவல்ஸில் நம்ம செஞ்சிடுறோம். அந்த 1 டிகிரி இதை வந்து இங்கே கொண்டு வந்து நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா ரீச் பாயில், நமக்கு ரீச் ஆகிற இடத்துக்கு போக முடியும் ஈஸியாக ட்ரெயினில். அப்படிங்கிறது எங்கள் ஸ்கூலோட தலைமை ஆசிரியர் ராஜராஜேஸ்வரி இருக்காங்க, செக்ரட்டரி சார் இருக்காங்க, எல்லாரோட ஒரு ஒப்பீனியன் என்னன்னா, காட் ப்ரோக்ராம் வந்தால் நம்ம 100% ரிசல்ட், நிறைய ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் எல்லாருமே வாங்குறோம். எங்கள் ஸ்கூலில் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம். அதில் 2 years பிஃபோர் எங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு பையன் இங்கே வந்து பேசினான். அவன் வந்து சயின்ஸ் எக்ஸாம் வந்து நல்லா படிக்கக்கூடிய பையன், சென்டம் வாங்கக்கூடிய பையன். சயின்ஸ் எக்ஸாமில் ஒரு சின்ன டவுட் வந்தது, இது 1 mark கொஸ்டினுக்கு இது ஆன்சர் ரைட்டா ராங்கா தெரியல. சரி, இவர் மகாமந்திரம் சொன்னதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு செகண்ட் ஃபாலோ பண்ணி 1 நிமிஷம் மூடி அந்த 6 counts 3 counts 2 counts அந்த மினின்னு சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணி கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து he got centum in science and social. அது 2த்துலயும் அவன் சென்டம் வாங்கினா. அதனால இங்க இருக்கிற பசங்க எல்லாரும் இதை யூஸ் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு, இது வந்து சும்மா இது என்டர்டைன்மெண்ட் மட்டும் இல்லை, நம்ம யூஸ்ஃபுல் ப்ரோக்ராம், இது எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் இதை ஃபாலோ பண்ணி இதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னோட தாழ்மையான. தேங்க்யூ. நன்றி. தேங்க்யூ மிஸ்டர் லலிதா. தேங்க்ஸ் a lot. அடுத்து we have a person from Australia. அவர் சிட்னிலேருந்து வந்திருக்காரு. அவர் his name is Ashwin. He is pursuing medicine and he is from Sydney. He will share a few words with you. Ashwin from Sydney, Australia. ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி I'd like to offer my pranams to the lotus feet of my Guru Maharaj, Sri Sri Muralidhara Swamigal. My name is Ashwin Bhaskaran. I'm from Sydney, Australia, and I'm going to be speaking in English for most of the talk, so I hope that's okay. I'm in my 4th year of medicine at the University of Western Sydney over in Australia. Now, they've already told you a fair bit about GOD, so I'll tell you how I became involved. I got involved first with GOD a long time ago, many years ago, when I first started high school. I got involved through my parents, and they've been devotees of Muralidhara Swamigal for a long time. And they found the benefits of the Mahamantra to be very helpful in their day-to-day lives. They thought it was really good. So naturally, as their son, they felt that I should
share in those benefits as well. So they told me, Ashwin, chant Mahamantra. Chant it every day. You'll find it helpful. It'll be good. Seri ma, seri pa, okay. I chanted every day, you know, but then I kind of let go of it. I wasn't as dedicated. I didn't realize at the time the value of the Mahamantra. So time went on. I went through 10th standard and eventually got closer to +2, year 12, the final board exams. And still, at this point, I was taking everything as a game. I hadn't realized the seriousness or the importance. But then one day it hit me, you know. I realized that 1 year of internal assessments, one set of final board exams would essentially determine the rest of my life, my career, my lifestyle, how much I would earn, what I would do every day, what I would be known for. One set of exams. It hit me then. I came to that realization. And the funny thing is, it wasn't only me. Everyone else in my school, everyone else in my grade also began to see how important these exams were. They realized that. And at that point, that thus began one of the toughest competitions I've ever faced in my life. I know what you are going to go through. Each and every one of you are going to compete with each other to get into the course that you want. The highest colleges, the highest universities, you're going to compete. It's going to be very difficult. You know, so I thought, it's okay, I'll study. I'll keep studying, I'll prepare for my examinations, I'll be okay. If I'm prepared enough, I'll be okay to face whatever they threw at me in the exams. I'll be fine. But I got closer and closer, those final board exams, you know, and I began to feel it. The nervousness. My hands got shaky, you know. I wouldn't be able to focus or concentrate. My mind kept diverting. Every time I thought of sitting in that huge, silent hall, sitting in an exam that would seal my fate, that would determine my future, I got butterflies in my stomach, you know, I felt sick. I'm sure you've all felt that, you know, the nervousness. I didn't know what to do at this stage. I didn't know who to turn to, I didn't know what to do. Enna pannadhu enak theriyala. So I thought, why I remembered this Mahamantra. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Amma appa eppiyo solinda, why don't we try it now, you know? So I thought I'd give it a shot. I didn't know what to expect. I didn't know what the results would be, but genuinely I was amazed, you know? It didn't happen straight away. But over several days, a couple of weeks, slower, I began to feel the results. My nervousness went down. My stress levels went down. By focusing on one simple mantra, it's so simple this mantra, just one mantra, I was able to get rid of all those unwanted thoughts running in my head, which were clashing with the things that mattered most. With those unwanted thoughts out of my mind, I could focus on what really mattered. My studies and those exams. I could finally focus on them. You know? It gave me that clarity. My mind was clear and I could focus. But even then, with that focus, I still found it quite difficult. It was only with this help that I was able to sit my medical school entrance exam. It was only with this help that I could get enough marks in my final board exams to get into the course that I wanted, the college that I wanted to go to. It was only with this help that I could overcome the nervousness and the stress of going to a selection interview, sitting in front of two people and answering their questions. Why do you want to become a doctor? Why do you want to do medicine? It was only with this help that I could do all of that. Now looking at my life, that was back then. Looking at my life now,
I've taken it on board every day. Not only do I chant the mantra when I need it in times of need, but I begin my day with it and I end my day with it. You know? I start my day with it and I finish my day with it. Even facing the constant challenges in college, sudden examinations, professors walk up to you, they ask you questions. You don't know the answers. In hospital, talking to patients and their families, life and death situations. Handling all these situations just became so much more manageable, so much easier, just by focusing on this one simple mantra. So I ask you one question. One question. If it works for me, why can't it work for you? Thank you. Next, we have with us Siddharth from Chennai Public School. Namaste to one and all present here. I am Siddharth, studying in class 12 in Chennai Public School, and I am here to share my experiences with this Mahamantra. By the grace of our beloved Master, I had this immense luck of being here in a similar mass prayer last year. And now, and we had a couple of lectures about Mahamantra, and how good it can be. I couldn't believe what was being told. I was certainly astonished, wondering how true all that was being said could be. But today, I can vouch for the fact that the Mahamantra works wonders. All of us are aware of this strange pressurizing feeling that we have before writing an exam. Yeah? All of us are scared or some kind of pressure crops up. But with this sweet Mahamantra on my lips, writing an exam has never been easier for me. Mahamantra always has supported me and it has given me an impetus, and nothing bad can happen. Confidence, a positive feeling always sets in when you chant this Mahamantra. Also, it has given me a confidence, it has made me feel that yes, with Mahamantra on my side, I can certainly achieve what I set forth to do. It is purely by the grace of our beloved Master that I got a place as a KVPY fellow, being selected from about 1,00,000 students into a set of 280 odd. By the merit of being a KVPY fellow, I also get direct admissions into premier institutions like IISc Bangalore, IIT Hyderabad and the like. And I would certainly say Mahamantra coupled with sincere prayers and the right effort certainly would enable one to go a long way. It has also given me enough confidence to take up any further examinations. It has given me the confidence to even take up competitive examinations like IIT, JEE and on. I still remember after my KVPY interview when there was this lingering uncertainty. Because all of my peers were saying, hey, I interview I did this interview really well. And I had not done it so well. So I reclined to myself that I wouldn't get it. So as the result day neared, my fears just multiplied. Self-confidence school I was shivering because it was my passion to get through. So I sincerely prayed, chanting Mahamantra, that I should get a positive result. As soon as I started chanting, within a few minutes, a sense of calm and composure, preparedness for anything, that kind of a feeling, or confidence set in me. But the best part was when I went home, I immediately heard that I had indeed been selected. So Mahamantra not only gives you a positive feeling, it gives you the positive results as well. I would certainly say Mahamantra has given me a feeling and a strength and a confidence that one can not fail in any walks of life with Mahamantra on his side. I now have firm belief in the Mahamantra and an even firm belief in myself that I will not fail. I would like to thank God India Trust for giving me an opportunity for continued participation in these student mass prayers and an opportunity to share my experiences with the Mahamantra. Thank you. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Very good morning to all of you. January 2008
was the first year in which GOD conducted the students mass prayer. அப்போ நானும் வந்திருந்தேன். என்னோட ஸ்கூலுக்கும் ஒரு இன்வைட் வந்திருந்தது. ஐ வாஸ் சிட்டிங் தி லாஸ்ட் ஃபியூ ரோஸ். அப்போது எல்லாருக்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி எனக்கும் இருந்தது. இவ சொல்கிறது எல்லாமே ஐ ஹர்ட் எவ்ரி திங். எல்லாம் யோசித்து பார்த்து ஐ வாஸ் நாட் வெரி ஷுர். எப்படி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ் தானே எப்பயுமே ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும், எப்படி ஒரு மகாமந்த்ரா எப்படி இதை சொல்லி ஒரு சிம்பிள் வழியில் ஹவு கேன் ஐ ரீப் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பெரிய டவுட் இருந்தது. அண்ட் ஐ டென்ட் கேரி ஆன். 10th standard board exams போது I didn't follow what they said. But again 2012 திருப்பி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாஸ் ப்ரேயர் வந்தேன்னா அப்போ I heard everything fully and many of my friends told me that they followed what they said and வந்து they had benefits. அவளுக்கு எக்ஸாமில் அவ்வளோ ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் ஒரு சக்ஸஸ் கிடச்சிதுன்னு சொன்னான். அதை கேட்டுட்டு I had a strong feeling that I must listen properly this time and follow what they say. அதே மாதிரி 2012 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாஸ் ப்ரேயரில் I heard everything and I decided on the 6-3-2 அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சொன்னா இல்லையா, I followed that. Every day morning I used to chant 11 times. திருப்பியும் நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி I used to chant 11 times. எக்ஸாம்ஸ் நியர்ட். அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் முன்னாடி பண்ணிட்டு போனேன். I prayed with full concentration and utmost faith. 2012 12th standard board exams I did very well. நல்ல மார்க்ஸோட I passed the exam. And then the real test was last year when I took my CA intermediate exams. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் CA intermediate examsல எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், how much hard work is needed. You can ask your seniors. அப்போ வந்து I thought when the Mahamantra helped me to get good marks in my board exams, I thought why not chant it regularly. ஒரு எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி மாத்திரம் சாண்ட் பண்ணி எனக்கு ஒரு சக்ஸஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதோட ரெகுலராக சாண்ட் பண்ணி when I regularize what I do, when I regularize my prayer, கண்டிப்பாக பெனிஃபிட்ஸ் ஜாஸ்தி இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி என்னோட CA இன்டர்மீடியட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி அவ்வளோ சாண்ட் பண்ணேன். வித் அட்மோஸ்ட் ஃபெய்த் ஐ சாண்டட் தி மகாமந்த்ரா. ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸாம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்று சொல்லணும்னா மை காஸ்டிங் எக்ஸாம், தி பேப்பர் வாஸ் வெரி வெரி லென்த்தி. ஐ couldn't finish the paper. 100 marksக்கு I attended only 80. When that was the case, my whole confidence level was down and my other exams were a question mark. எனக்கு எப்படி அடுத்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கணுங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸே இல்லை, மூடும் இல்லை. அப்போ இருக்கிறச்சே தான் ஐ ரிமெம்பர்ட் இந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாஸ் ப்ரேயரில் அவள் சொன்ன டெக்னிக்ஸ், ஹவு டு கண்ட்ரோல் தி மைண்ட், எப்படி வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணோம், காமா எக்ஸாமுக்கு படிக்கணுங்கிறதுலாம் எனக்கு ஐ ரிமெம்பர்ட். ஸோ தேங்க்ஃபுல்லி ஐ ரிமெம்பர்ட் எவ்ரி திங். அண்ட் அந்த வாட்டி எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி சின்சியராக ஒரு 108 times ஐ ப்ரேட் அண்ட் வென்ட் ஃபார் தி எக்ஸாம். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எல்லாமே ஐ டிட் டீசென்ட்லி. எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் வர டைம் அப்போ ஐ வாஸ் ஸோ நர்வஸ். அப்போ வந்து ரிசல்ட்ஸ் போது தான் த ரியல் டெஸ்ட் இல்லையா, எக்ஸாம் கூட எழுதிடலாம், ரிசல்ட் போது how you maintain your conscience is the real test. அப்போ வந்து I chanted the Mahamantra with utmost faith the whole day without thinking about anything else. ஒரு desperate mood அப்போ இருக்கிறச்சே தான் வந்து நம்மளுக்கு பண்ணணுங்கிற ஒரு வெறி வரும் இல்லையா. ஸோ ரிசல்ட்ஸ் அன்னைக்கு நான் வந்து மகாமந்திரா சாண்ட் பண்ணி I prayed a lot and thankfully என்ன ஒரு இதுனா எல்லா எக்ஸாம் எல்லா பேப்பரோடையும் அந்த காஸ்டிங் எக்ஸாமில் தான் I got the most marks which helped me clear both groups of my CA intermediate successfully. So I request all of you to accept what they say. First timeல வந்து அந்த அன்சர்டனிட்டி அந்த டவுட்லாம் இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் டைம்லேயே வந்து அதை ஒரு மைண்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு சாண்ட் ப்ராப்பர்லி வித் அட்மோஸ்ட் ஃபெய்த். என்ன பண்ணாலும் டூ இட் வித் அட்மோஸ்ட் ஃபெய்த். ஃபெய்த் இல்லாமல் இட் டசன்ட் ஒர்க். ஸோ எங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ்லாம் கேட்கறச்சு when you do it with full faith, I'm sure you'll do very well in your exams. All the very best. Thank you. Good morning to you all. My name is Niveda and I'm from Sydney, Australia. நான் போன அக்டோபர் தான் நான் 12th எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்தேன். இப்போ மார்ச்சில் தான் காலேஜ் சேர போகிறேன். அங்கே வந்து 12th மார்க்குக்கு 8R ஒரு பேர் வைப்பாங்க. அந்த 8R வச்சு தான் நீங்கள் வந்து எந்த கோர்ஸ் எந்த காலேஜ் சேரணும்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பேசிக்லி அந்த 8R வச்சு தான் உங்கள் ஃப்யூச்சர் கரியர் என்னன்னு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து 10th நீங்கள் சயின்ஸ் குரூப் காமர்ஸ் குரூப் அதெல்லாம் சேர்ற மாதிரி அங்கே கிடையாது.
அங்கே தான் சிங்கிள் சப்ஜெக்டாக தான் பண்ணணும். ஸோ நான் வந்து எக்கனாமிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, ஹிஸ்ட்ரி மூணுத்தையும் நான் சேர்த்து படிச்சுட்டேன். அதனால ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த கோர்ஸுக்கு என்ன மார்க் தேவைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோலை செட் பண்ணி நீங்கள் படிக்கணும். டாக்டர் பாக்யா வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்திருந்தார் 2011. அப்போ தான் நான் வந்து 12th ஆரம்பித்தேன். அவர் வந்து சொன்னால் நீங்கள் வந்து காத்தால 11 times நாமா சாண்ட் பண்ண, சாயங்காலம் 11 times நாமா சாண்ட் பண்ணுன்னு. நான் வந்து சரி அது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமேன்னு நான் பண்ணேன். ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அது ஒரு ஹேபிட்டாக ஆகிப்போச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் கூட ஆகாது அது சொல்கிறதுக்கு. அது ஒரு ஹேபிட்டாகவே ஆகிப்போச்சு எனக்கு. அதோட பெனிஃபிட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சுது. எனக்கு 12th வந்து இங்கிலீஷில் தான் எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் சப்ஜெக்ட். அந்த சப்ஜெக்டில் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க, அதுக்கு வந்து போட்ரி பற்றி எழுதணும். இப்போ வந்து 7 poems படித்தோம். ஆனால் என் டீச்சர் வந்து டைம் இல்லாதனால 2 தான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அந்த எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து அவள் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு poem தான் வந்துச்சு. எல்லாரும் டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க. அதாவது எல்லாரும் டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க. சரி, நானும் பயங்கரமாக டென்ஷன் ஆயிட்டேன். கேள்வியே நான் படிக்கல, ஆனால் டென்ஷன் ஆயிட்டேன். சரி வந்து கண்ணை மூடிட்டு ஒரு நிமிஷம் நாமா சொன்னேன். ரொம்ப சின்சியராக சொன்னேன். கேள்வியை பார்த்தா அது நான் முன்னாடியே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஒரு poem வந்துச்சு. அது சேர்த்து நான் 2 கேள்விக்கும் என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சுது. நான் வந்து யூஸ்வலாகவே பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் ஆனேன். இப்போ பேசணும்னு சொல்லிச்சேயே பயங்கரமாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டேன். அப்புறம் போர்டு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியே நான் எப்படி இருந்திருப்பேன்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஆனால் வந்து இந்த நாமானால கொஞ்சம் காமாக என் மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணி பேச முடிஞ்சுதுனால ஒரு வரியாக பேசிட்டேன் நாமானால தான் நினைக்கிறேன். அதனால எனக்கு ஒர்க் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகணும். ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க. நாம தயவு செய்து சொல்லுங்க, அது ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு. தேங்க்ஸ். ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. It's time to thank all those who have made this event a grand success. To start with, we would like to thank those students, teachers and others who have waited outside this hall patiently to attend this event. I think we should first give them a big hand. Now we would like to thank our sponsors. Our lead sponsor for the Students' Mass Prayer 2013, Hindustan Group of Institutions. Our co-sponsors, GRT Hotels and Resorts, Bharat University, Ishta As You Like It, Point Tech Pens Private Limited, Vijay TV. We would like to specially thank Vijay TV at this juncture as they are going to take this program
to all the students across Tamil Nadu very shortly. We would also like to thank our supporters, Raghu Lifestyle Products, Ramya Alloy and Steel Private Limited, Star Health and Allied Insurance Company Limited, Sri Guru Kripa Institute of Management, Kaveri Hospital, Brilliant Tutorials Private Limited, Pro Design Engineering Services Private Limited, See-Through Scientific Opticians, Vision Care, Marudam Group, Adayar Ananda Bhavan. We would also like to thank our donors, GS Bodybuilders Private Limited, Mr. Prakash R, Mr. Mariappan LC, Mrs. Maidili, Mr. Janakiraman, Mrs. Valarmadi, Mrs. Vasanta, Mr. Hemant, Mr. Madan Kumar, and Mr. V.S. Kalyan Sundaram. Of course, we would like to thank all you guys, the students, teachers, principals, and other school team management members. We would also like to thank the parents, the eminent speakers, God volunteers, the Kamarajar Arangam management, media friends, Shri Murali, who provided us the audio and video services, the police department, and other suppliers. Also, we would like to thank those who we might have missed to mention here, but have helped us and supported this event to be a grand success. Thank you.